word we can call as a outcome of the research is more important. And when think about the outcome of the research, we rarely find that the research outcome is being used by some industry. Now, we are here representing a faculty of commerce and management. You know that there are many companies like Ernst and Young and many other companies who do a lot of scientific research in the field of commerce and management. And their one report charges a company or organization maybe few lakhs of rupees as their consultancy charges. If you really wish to enter into this research field, simply I can say that when we talk about data science, there are huge data which is available with a lot of companies. For an example, Swiggy company has got data of Nasik, the population, their preferences, their timing, their choices, their taste, and so many other things. Now, for an example, at a particular college road on a particular square, if a good chain of food wish to start its outlet and they want to scientifically select what kind of cuisine, what kind of food should be made available at that point so that the sale is maximum, business is maximum. What should be the pricing of that food when they wish to start an outlet? What should be the sitting capacity provided and how they should have the over-the-counter sale, that is a parcel sale or a home delivery sale. Normally, such kind of business, they talk to few people, they start business, and there are chances of failure maybe to the tune of 60 or 70%. So sometimes the investment is lost, opportunity is lost, time is lost, pressure get created. Other than that, I think the Swiggy company or many food delivery company can share their data available with them. And then being a student of commerce, you can do the research on the data available. But data may not be available in the format you require. But you can analyze that within a radius of 4 or 5 kilometers from the prescribed location, proposed location, how many people stay, what is the population age, what is their frequency of ordering, who order once a week, twice a week, thrice a week, every day, twice a day, what kind of choices are being preferred by this. There may be chances that on Swiggy, more younger generation is ordering, or more older generation also, those who are retired and does not go outside for the safety reason. So these all things we need to analyze and find out that what are the choices. Now, how is the outcome of such kind of research happen? Then we'll come to know that what kind of food cuisines we can keep, maybe sandwiches, maybe pizza, maybe South Indian snacks, maybe Punjabi snacks. What are the frequency of ordering? Who are the people who are ready to take away? Who are the people who wish to dine in using that sitting area? So I think this scientific research will reduce the chances of failure. So that is the use of scientific data or scientific processing of data or analysis of data. Every time it is not necessary, you can prepare a 2-3 pages report that is mere enough, indicating the percentage, the population, the details, the summary and outcome, and with recommendation. This is highly essential for every business now, in every outlet. You know that there are business who are successful, there are business who are not successful. Whatever study or whatever prediction they present before the bankers or financiers, there are chances that these all prediction may not be based on the real figure, scientific figure. Here your contribution comes into picture. And they are ready to spend money
or invest their money for getting scientific outcome. It's not necessary that these bigger companies, Ernst and Young and similar companies, will always present to give the research outcome. So student has a lot of opportunity to understand that why this business has changed. Now you can do a small survey. See, your age group is there. You can do a survey on the brand preference of the student from your college, CMCS college, Nasik. There may be 1,000, 2,000 students who are present. In case someone wish to start a brand shop or a clothing shop outside your college or nearby your college, I think you should be able to give them a prepared, perfect report that we have 2,000 students in our college and these are their brand preferences, these are their pricing preferences, this is the way they wish, these are their texture or whatever it is. I think you can do a lot of surveys. Based on that, you can convert that survey into a small research paper or a research report and submit it to that. I think being a student, you will be more happy to do all these things with the guidance of your teachers. So food outlet preference, research preference, choice preference, I think these are a small activity every student can do, so that I think it will help a business community in a real sense. So my idea is not only keep the focus on publication of research, but I think utility of research is also equally important. During the pandemic, whenever we are putting some statistics ahead or whenever we want to change our systems and process, I think scientific research is required. Recently, I've gone through a research paper published by the Harvard professor. And he's telling that the future of job will be hybrid job. Hybrid job means what will happen that the employees will work not inside the company premises, but as we conduct a week along and we'll see that 3 days they will have a work from home, except manufacturing. So 3 days work from home, 2 days in the premises of a company, and 2 days you will have a weekend. So 5 days week normally, as everybody is prescribed. Out of 5 days, you will work from home for 3 days. And then 2 days you will go in the company for signing some paper, conducting some physical meeting or any other, because in India, we love to meet personally. We like to conduct meeting in a physical mode. Today, we are meeting on a virtual mode using this technology. But I think we love to meet, talk to each other over a cup of tea or coffee, chit chat, and then decide many things. You're aware that a lot of bigger business deals happen in the golf course. People go to play a golf and they discuss and they finalize some deal. And finally, when they sign, that happens in the office. So 3:2 is the future of work, which that researcher is predicting. Now you can do similar study in India using some kind of scientific tools, that how the young population depends upon their age, depends upon their education, depends upon their work experience, wish to spend their future working time in what way. Everybody may not be preferring that all the week you will have work from home, you will get bored. Because of the safety reason, every day you may not be interested in going in a company. So how you can make that combination of working in a hybrid mode? So what is the outcome as far as the Nasik is concerned? That kind of survey, that kind of research you can do, meeting 1,000, 2,000 people, getting their data in a scientific format, processing that data using scientific tools, and getting some outcome of these all things. This is possible, practically possible. And this will help definitely for the industry association in Nasik. So I request and urge all of you to get in touch through your teacher to the industry association. There may be cutlery association, there may be hoteliers association, there may be industry association, and so many associations present in your city, Nasik.
Try to understand that what are the challenges, what are the issues they are facing, and can you help me to collecting the real data, processing the real data, and giving them some outcome of that data, which is very, very important. So this you can do easily, may not be individually. Appeal to your teacher, try to get help from your teacher. Maybe you can create a group of 5-6 like-minded students and then do that desktop research. So one research which I suggest all of you is a brand preference. Everybody is keen about some kind of brand. If you take the shoes, you prefer brand. If you say sandal or chappal, you prefer some brand like Bata, or shoes, Nike as a Bata, then price range. And you can submit to that company. Don't worry that they will pay you or not. But I think if you prefer that, we have 2,000 students in our CMCS college. And out of this 2,000 students, 1,000 students prefer to choose the brand which is Nike. So I think they will come up with a very good scheme for all students, maybe 50% discount, because of the outcome that they are likely to get the 1,000 customers in the area. Right now, they are not aware. These companies are not aware. So I think using a lot of data available with you, you can do smaller research within your class, research within your group, research within your college, and then you can do the research outside and take help of all teachers to convert this research into the research paper using scientific tools. Normally what happens, whenever a lot of students from MBA or MCOM, they do the research project, working in some industry for some short period of time and bringing some 50-60 pages outcome as their project, as their research outcome. But this all student does not do the scientific research at all. It is not to be called as a research at all, because there are no scientific tools are being used, scientific approach is being used. When you go through the title, just for an example, not to criticize anybody, when you go to the title of that research, I think you will find the title is very big. Impact of so-and-so on Indian population. For an example, impact of corona on Indian working population, that is the title. So what you understand from that impact is a big thing, a national survey. Maybe thousands of people have been surveyed. When you go inside the objective, they will write the objective number 1 as impact of corona, understanding impact of corona, and something like that. And then they will see that at the end, the last objective, 4th or 5th objective, may be impact of corona on the eastern Nasik city, some part of Nasik city, some small lane in Nasik city, some small road in Nasik city. And that too, I think their sample size may be 30, 40, 50, a meager sample size. So when you talk about the outcome of research or impact of research on Indian working population, what you imagine that I think it should be representative sample. It should be sample which really speaks about India as a whole. But title is different. Objectives, there are something which miss from the title in the objective itself. Without reading the name, I request you to go to your library and go through the previous research, publication or projects. Don't criticize, don't laugh, but see that there are chances of making some kind of mistakes while students doing this kind of research. I have seen a research of one of my MBA students who have done on AP industry and the VIP industry from Nasik. So in the research submission, he has put 20-30 pictures of that AP from left side, right side, then color, then engine photograph. I think whenever as an industry, if I'm looking at a commerce and management student, I'm not interested in getting the pictures of my product by 20-30 numbers. So you all see that the people are not interested. Any business house, whenever you're looking to lead a business in future, a commerce industry in future, or an industry in future, you may not be interested that you will get a report of 40-50 pages. Who has time? If I give you a health report of 50 pages, you will not read at all. You will just keep it aside.
You may not be interested in going through even if it is your own health report. For an example, now you are a student and you have a mark sheet. I think your mark sheet is only 1 page. That to a half page, and then precise grades, marks, it's all given in that mark sheet. If we give you mark sheet of 20 pages describing every point which you are written in your examination, and then report based on that, you may not be interested. You are more interested to know the numbers, either you are passed or failed. In case you are passed, what is your grade, or where you stand as far as the exam is concerned. What is your cumulative grade, semester grade, and in choice-based credit system, in a latest way, what is your final grade? So that is a scientific way of looking at research. So you are interested in a crisp utility value of that research outcome, and that is important. So as a student, I wish that you look around. There are a lot of issues and challenges. There are many hotels, you know that the hotels have started, then they are closed down because they are not able to retain the manpower, because the number of, I think, takeaways, they were giving home deliveries and not catering to the walk-in customers. But because of the home delivery, I think the number of turnover or making of food was not easy, because they don't know how many delivery will be taken. Normally, if a running hotel, when the people coming in, they know that what kind of rolling happens, how much food they need to prepare. So there was a lot of issues and challenges. When their cooks or the people team working with them, they've gone back to their home now, they're not returning back because they're not sure that they're going to get the same employability. So that is the employability gap. So can you understand that what is the employability gap as per the different positions are concerned in the hotels of Nasik, 3-star, 4-star, 5-star? This kind of research is possible. You can do a small questionnaire. You can go to those hotels, collect the information, gather the information, take the help of your teachers from your college who are very keen in supporting you as far as the scientific research is concerned. Bring that outcome, submit to your principal. I think you should not have every time, you do not think that unless until it is in a syllabus or marks as an outcome is required. I think you will be more happy. You will get more insight. And with the support of your teacher, if you submit that, convert in the prescribed format or a design which is acceptable design as far as the research paper is concerned. So your teacher and few of your students can come together and create a research outcome, research paper, and then with the help of your research, with the help of your teacher, you submit that research paper to very good journal. In case that get published, if the quality is good, if the contents are good, if the writing is original, if the outcome of research is scientific, if the process of research is scientific, there are chances of that research paper may get published after 1 or 2 review. It takes time. It's not only magic that whatever you submit will get published. But in case get published, you are doing a graduation, it's a 3-year time. If you are doing a post-graduation, it's 2 years time. So if you consider that within this 3 year plus 2 years, you will be able to publish 1 or 2 good research paper with the help of your teachers. I think published research paper is your asset. So whenever you will enter into the industry, whenever you will try to do some kind of job, or you want to start your own industry, and for your financer, for your future employers, for the industry people who come to interview, the people from HR fraternity, if you show them that, sir, this is my published research paper, or in case you publish a survey and submit it to your principal, sir, I think if you show them that these are the team, I am a part and parcel of team, and we have done this kind of research along with my graduation, and this is being published in so and so journal, I think they will be more happy to see that. They will see that the student have some insight into the business. How you are going to prove that? It's not only mark. You have got 90 marks or 80 marks nowadays because of the MCQ examination. All results are close to 100%, except the students are absent. Everybody is getting 100% marks. So I think that is not necessary. Criteria, what is it? How you add value to your own personality with the help of your teacher. And you will become happy.
If you go to somebody, if you go to some industry that, sir, we are a student of CMCS college and we are student from commerce fraternity, we are doing research on such a, they'll be more happy. In future, they will call you, you're a bright student. After completion of a graduate, you may come and join my company. In case your approach, your attitude, the way you present yourself, I think this is the entry to industry. Why you want industry, HR people should come and then they have interview, and based on only your mark sheet, they will select you. If you do such kind of research, I think the industry association from Nasik will definitely see that students from this college are very bright student. They will create an impression. They will definitely contact your placement officer or your principal or head of the department, and they will see that, sir, your students are very bright. In case some student wish to join our industry, we have an offer for you. Normally, we want that somebody should automatically come. I think this is an opportunity for all of you to prove your mettle, to see that what you're learning in the class, whenever accountancy is concerned, costing is concerned, marketing is concerned, human resource management is concerned, financial management is concerned, if you are ready to present it in a scientific manner. No industry is interested in knowing suggestions which are unrealistic. That's why I was telling you, if you go to any previous research paper, any previous projects which are there in your library, you will understand that there are a lot of gaps are there. The title is something different. The objectives, I think the title speaks about something, a larger domain. When you go to the objective, some kind of things will be dropped out. When you go to research methodology, without understanding that there is secondary data is also available, I think the obvious thing, they ask questionnaire method. Blindly, they go for the questionnaire method. And then selection of people to whom that questionnaire get filled is not also scientific. It's a random sampling. It's not justifiable. It's not a scientific sampling, not a representative sampling. And so many lacunas are there. And that's why the outcome of that research, the finding of research, is normally presented in 100 types of graphs just to create some picture out of it. And then yes, no is there. Out of 100 people, 60 people say yes, 40 people say no, and such a format which has no relevance as far as the outcome of your research is concerned. And then in finding, it's only 60% say yes and 40% say no. Similar data is just written in the word format. That is the outcome of that research. That is the finding. And we go to recommendation. I wish that you should read recommendation. Try to link it. That objective one, how is it operationalized, using what kind of scientific research method, what were the findings for all objective. Mostly the researchers have one method, that is questionnaire method. They does not differentiate that any objective, other objective can be have secondary data. Any other methodology can be used, not only one methodology. So I think you have to look to all these things whenever you are thinking about research. And this outcome for me is like a switch chart that doesn't have any linkage with the data. If you ask question that for writing this kind of outcome, this kind of recommendation, out of this research, why the person has spent 3 months or 4 months, increase commission that is written, increase the salary of your employees, increase the grade of your employees, reduce the cost price of your product. No company has got any utility value, and there are 20 suggestions. Any organization, any company is interested in the precise, workable, usable suggestion. Now, when you go to the doctor and he gives you 15 pages outcome, that these are the problem, these are the problem, these are the problem, based on your 100 pages blood report. If you try to find out what he does, he pinpoints 1 or 2 issues as far as your report is concerned, and he gives you prescribed solution, a tablet or medication or some exercises, and that's all. And that's why you go to the doctor. So whenever you write anything, see that this industry people are not there just to follow blind things, or they are unaware that they should increase salary. They are unaware that they should reduce the cost price. But how scientifically you can prove that really you need to put these things in first place, I think that is more important for all of us. So look it in a scientific way.
look it in the way that it should be very crisp. You may give 2 recommendations only. I'll give you an example. Whenever a lot of toothpaste have come into India, and the Colgate were facing a lot of issues and challenges. And they think that the sales is going down. Many new toothpastes are entering into Indian market. This is a story in 2000, maybe 22 years ago, but it's very interesting story. And they found that there is some challenges. So in India, they have found out few consultant, few researcher, and they have given a lot of reports and research outcome and so many things which the company was not at all happy with the outcome. There were one international consultant who is to charge a heavy amount for the consultation, for the research suggestion. They have been called to Mumbai, and he has asked the company that in the Taj, in one hall, you just present me whatever promotional material you have been displaying so far in last 5 years. So there was an exhibition like display in the one hall of Taj, Mumbai. And the company has displayed all promotional material which already been there. The promotional strategies been followed for last 5 years before 2000. The person has gone keenly, observed everything very minutely, and he has given at the end of that exhibition, maybe after 1.5 hours watching it very carefully, observing it, 2 suggestions he has given, only 2 suggestions. And that suggestion, the suggestion 1, the nozzle size of your toothpaste container should be increased by 3 mm. Smaller increase in 3 mm. Suggestion 1 was the nozzle size of your toothpaste container to be increased by 0.3 mm or some small increase. And the second suggestion was from tomorrow onwards, start advertising that your toothpaste is applied on the toothbrush from start to end of toothbrush. Just imagine that. What they have suggested, 2 things. Nozzle to be increased so that the more toothpaste come out when you press. Then the second is, earlier the toothpaste used to be more thicker. He has suggested it should be more softer, like a softy ice cream. So easily it comes out when you press. You cannot enter it back. And then put toothpaste from one side of the toothbrush to second side. That should be continuously bombarded on the people through advertisement. And without doing anything else, the sales has been increased by 30%. Because when you put from toothpaste from one end to other end, I think you consume double of the requirement. When the nozzle is more quantity of toothpaste will come out. And the same day, the person has asked the company to book the ticket back to his home place by charging few lakhs of rupees as a consultation. People look at this kind of things. It's not only the number, it's not only the scientific mind, scientific approach is more important. So being a student, start from small activity. See that you have a 60 student or 120 student population in your classroom. Try to capture the preferences, brand preferences, quality preferences, food outlet preferences, and create a small survey. Make few groups, 6 students in a group, and try to conduct few surveys that in case of brand preferences, in case of color preferences, in case of shoes preferences, in case of cuisine preferences, in case of pizza outlet preferences, what are the preferences? What is the cost at which the student wish to buy a pizza? What is the size they are preferring? Small, medium, or large? What should be the range of pizzas? And so many other things. What should be add-on should they get along with the pizza? And I think you can present in the class, you will get a good insight. Wow, we have an opportunity to create so many things in the classroom. Multiply it, go to the another classroom, nearby classroom. Go to your seniors, juniors, go to the complete college with the permission of your head of department and principal, and see that 1,000 students represent certain thing, 1,000 students present. Out of that, so many students have this kind of preferences.
small surveys. I think this will give you a good insight into business. That in case you wish to start your own business, what are the gaps? What is the availability of the things? And if you go to any banker, any financer, I see that, sir, this is a gap and I wish to fulfill the gap. I have this kind of resources. I have this kind of expertise. I have this kind of research which is published, which is paper, which is available with me, which indicates that there is a potential for this business in this country, in this city, in Nasik especially. And then definitely they will ready to give you, in case you have followed a scientific process of writing a research paper. If emotionally say नासिक में बहुत जरूरत है, नासिक में बहुत रिक्वायरमेंट है, नासिक के लोग बहुत चाहते हैं, विदाउट हैविंग एनी डेटा बैकअप, मैंने अगर आपको कह दिया बीइंग अ डीन कि आपको सबको अच्छे मार्क मिले हैं, अच्छे का मतलब क्या है? 60 अच्छे है, 70 अच्छे है, 80 अच्छे है या 90 अच्छे है? You will be definitely interested in knowing the number and through which process we have arrived at a number. So that is more important. The same way research to be looked at. I'm not going to tell you, be a student, that normally the people, the scientific researchers look at why this research is required. क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है, and अभी क्यों करना है, इसकी प्रायोरिटी क्या है? जस्ट नाम के लिए करना है, रिपोर्ट पूरा करने के लिए करना है, इसको खाना पूर्ति कहते हैं हमारे यहाँ पे. Just to fulfill some kind of requirement, some kind of assignment, just you are doing for the name's sake or for doing just to fulfill some requirement as far as your academics is concerned. Why it is required? I think you should be able to justify that why this research is required and why now. अभी करने की क्या जरूरत है इसको? अभी प्रायोरिटी क्यों देना चाहिए इसको? That is more important. Normally all scientific researchers look at कि आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें मालूम है हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते बहुत बड़ा, लेकिन एक इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इज ऑलरेडी बीन सॉट कि आप बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या कंट्रीब्यूट करोगे. आप देखेंगे अभी कैंसर में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. यू आर नोइंग दैट कि लॉट ऑफ रिसर्च इज एंड देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कैंसर आई थिंक कैन बी क्योर्ड थ्रू रिसर्च. बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, लेकिन ये साइंस का रिसर्च है. हमारा रिसर्च कॉमर्स में, कॉमर्स फील्ड में बहुत चेंज हो रहा है. वी आर मूविंग फ्रॉम फिजिकल कैश टू डिजिटल कैश. आप उसका इंपैक्ट नाप सकते हैं कि ये डिजिटल कैश में क्या होता है. स्टूडेंट कम्युनिटी, अगेन आई विल कम बैक टू यू, विच काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस दे हैव. गूगल पे अच्छा जानते हैं या पे है, या पेटीएम अच्छा यूज करना जानते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर करना पसंद करते हैं? कैसे प्रेफरेंसेस होते हैं? इन केस दे वांट टू स्पेंड 100 रुपीज इन अ डे, व्हाट इज देयर प्रेफरेंसेस, चॉइस ऑफ अ यूपीआई, जो कौन सा यूज करना पसंद करते हैं और क्या क्या उसके फायदे हैं? Why they are choosing Paytm, why they want to go Google Pay, why they want to use Amazon Pay. I think every company now is encouraging some or other payment digital app which is there with the students. Now students mostly prefer paying, even if you want to pay 10 rupees or 20 rupees for Pani Puri Thela, you want to pay it online. You want to pay it through your mobile. You do not want to pay in a cash. I have seen that many of the students does not. Normally in my age or in my age group, I think we prefer keeping 100, 200 or 500 rupees cash all the time for a safety reason. And student doesn't cash carry at all. They want zero cash. I think that is a very good sign. But you can see that change. You can capture that to this age group. If they want to spend 1,000 rupees, what is their preference? How much they wish to spend in cash? How much they spend to using the digital payment mode? In the digital payment mode, what are their preferences? What kind of things they are using? Do they want to spend in Amazon Pay or RuPay or Paytm or any other mode of payment? I think you can capture and then go back and publish your research paper. So there are a lot of thought process which are going on and which is very important. So that is a scientific approach. How you process your data. First, how you collect your data, how you capture your idea, how you narrow down your idea. Don't give the idea like a global, national, like that. And when you are talking about, there are certain research titles which I have seen that impact of X on Y. Normally, when we see that impact of X medicine on human being, on reduction of certain kind of diseases, like impact of polio vaccine on reduction of the polio patient, अगर हमने कर तो उसमें दो चीजें normally आती है, किसी के भी mind में आती है, is before and after. पोलियो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या सिचुएशन थी, क्या परसेंटेज था, क्या प्रॉब्लम से, एंड देन वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने के बाद
2 साल में क्या हुआ, 4 साल में क्या हुआ, 6 साल में क्या हुआ, और आज की क्या सिचुएशन है. So whenever any kind of impact is being captured as a researcher, I think it is before and after. What was before, what is happened after intervention of this. आप देखिए कोरोना में हम ये कर सकते हैं कि वैक्सीन 1 देने के बाद क्या हुआ इम्पैक्ट, वैक्सीन 2 देने के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, कितने लोगों को पहला जो है कोरोना हुआ था, अभी वो ओमाइक्रॉन है. तो ऐसी तरह से इम्पैक्ट जांचा जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली वन डेटा इज बीन टेकन, आज क्या हो रहा है, एंड देन ये इम्पैक्ट हुआ है, ये ऐसे समझा जाता है. I think Nasik is surrounded by lot of grape industry. Lot of people grew grapes, and I think they are converted into wine. So you are a hub of wineries. So you can see that why now as a student you can do this kind of research, that why a city like Nasik, which was earlier famous and now also it is famous for the pilgrimage, is now has additional value of a city which creates a lot of different tests of wine, and it is supported, exported all over the world. What has gone positive way? I think why it is got converted into business hub as far as the winery is concerned. Then you have Paithani nearby. So what is the way that Paithani has been waved? What is the scientific way where the history has been started? I think you had put before people. Your scientific research you can put before the people of Nasik, people globally. And you can see that how this getting. Nasik onion है आपके यहाँ पे, लासरगांव में onion आता है. You can do the research कि onion prices का आप research कर सकते हैं कि throughout the year daily prices क्या है, क्या drop होता है, कितना material आता है, how much quintals of onion is been brought into the market when the price get dropped down by 10%. You can just capture getting secondary data which is available with the market committee and come out with the research. Whenever there are whenever there is an input of onions comes above 100 tons, the price drop down by 20%. That should be your research outcome, scientific research outcome. So this should be proved over a period of 3 years as a data outcome. Data आप scientifically उसको prove कीजिए. मार्केट कमेटी के बाद डेली के प्राइसेस हो गए, मार्केट कमेटी के बाद डेली कितना ओनियंस आता है वो मार्केट में होगा लासलगांव में, एंड यू कैन डू साइंटिफिक रिसर्च. सो पीपल विल अंडरस्टैंड व्हेनेवर द इनपुट ऑफ that onions comes into market, if it is go over 100 million 100 tons, I think the prices get dropped by 20%, something like that. So you can do that research that will help the agriculturists in the area, and then they can decide that when to bring that crop into the market or to wait for some period of time to get the price stabilized and to reduce the losses, because otherwise their transportation cost is much higher than their production costs, and they throw that onions on the roadside. Every year it happens. So can we bring that research which will help the agriculture people? Can we bring the research which will help the people to grow grapes in the certain area? So this kind of research will definitely help people to get a guidance, scientific guidance for their decision making. So your research should help people to take decisions for their personal lives. सो ऑल हजारों टाइप्स के चीजें हैं. जरूरी नहीं कि आप रिसर्च ग्लोबल लेवल पे करें, जरूरी नहीं कि आप कोई नया जीनोम सीक्वेंसिंग पता करें, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट है, आप डे टू डे लाइफ में साइंटिफिक अप्रोच के साथ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपने नासिक सिटी का लोगों का लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, चेंज करते हैं, एग्रीकल्चर सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट कर सकते हैं. इंडस्ट्री इतने सारे एसोसिएशन है, दे हैव फंड्स अवेलेबल विद देम, दे विल रेडी टू पे यू few thousand rupees because your cost should get covered. आप उनको अप्रोच कीजिए कि सर हम ये रिसर्च आउटकम करना चाहते हैं, हमारा पहले छोटे इसमें कीजिए, हमें 10,000 दीजिए, हम एक 100 इंडस्ट्री के बारे में आपको रिसर्च करके आपके इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में बताएंगे. इंडस्ट्री में मैन पावर कहाँ से आती है, कौन सी लेवल की मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि नासिक में कितने इंडस्ट्रीज है, क्या टर्नओवर है उनका, क्या स्टेटस है उनका, कौन सी लेवल पे काम करती है, स्मॉल है, मीडियम है, उसमें क्या क्या बेसिक्स इंडस्ट्री है, कौन सी टाइप की है, मेटल इंडस्ट्री है, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, या रॉ मटेरियल जो है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उसमें कितना मैन पावर लगता है. इफ देयर आर 10,000 पीपल हु आर वर्किंग इन दोज इंडस्ट्री, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और कौन सी गैप है, रिसर्च गैप कौन सी है, स्किल गैप कौन सी है उस इंडस्ट्री में. अगर आपको पता चलता है तो आपके कॉलेज में वो यूज हो सकता है. If they need few people who are expert in certain kind of skills, that skills can brought in to your college, and then you can conduct some skill development program in your institute or college.
That will definitely help every one of us. I think don't wait that somebody else will do research and then that research outcome I will use. As a student, it's not different. I think if you start doing it, maybe first research will not have much value in market. But if you start doing it more scientifically, more deeply, going deeper, more details, using scientific tools and methods, I think the research outcome will be much better for all of us. And that is more important for me, to understand that your research outcome is the best research outcome. And it helps community as a lot. Focus on a niche topic. My idea is focus on niche topic. Do that research every year. That this 2019, 2020, 2021, that is called a longitudinal research. Similar type of research data can be collected over a period of time and can be stored, and then you can do that कि क्या change हुआ है, system में क्या change हुआ, investment policy में क्या change हुआ, investment pattern में क्या change हुआ, नासिक में कौन से लोग invest करते हैं, कौन से टाइप से शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन क्या है, कितना म्यूचुअल फंड में जाता है, कितना रिसर्च में जाता है, कितना शेयर मार्केट में जाता है, कितना म्यूचुअल फंड में जाता है, कितना बैंक फिक्स डिपॉजिट में जाता है, कितना लाइफ इंश्योरेंस में जाता है. देयर आर मेनी ऑप्शन. कितना इन्वेस्टमेंट और अदर चीजों में होता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, या और तरह के इन्वेस्टमेंट में होते हैं. आई थिंक इसमें आपका ब्रांड मीट क्रिएट हो सकता है, आपके इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और हर एक टॉपिक के ऊपर आप कर सकते हैं. सो माय ऑब्जेक्टिव वाज टू मोटिवेट यू टू सी दैट यू फोकस on the research. Your research aptitude and research attitude should be developed over a period of time. You're working in a very good institute. You have abundant time available. Every year, if you start thinking and discussion about the research concept, try to understand it, not to write in the examination paper, but do small surveys, do small teamwork, create something. I think it will more happiness for you. And when you enter in the market, when you enter into job market, or when you want to start your own business, if you have few research paper, maybe 2 or 3, not 10, but 2 or 3 good research paper, quality research paper available with you, I am sure definitely that the market, the people around you, the people, your future employers or your bankers, your supporters, your investors will be definitely looking at you in a much better way than they look at you with only degree. So I stop here. If you have any question to ask, you can raise the hand and ask question. Thank you very much for your opportunity to share my thought process with all of you. Thank you. Thank you so much, sir. Dear students, if any queries are there, you can ask openly to the sir. Sir will definitely try to satisfy your queries. Hi, sir. हाँ बोला. Sir, what are the methods of research? बोला. त्याला सायंटिफिक रिसर्च असू शकतो, त्याच्यानंतर तुमचा एम्पेरिकल रिसर्च असू शकतो, कन्सेप्च्युअल रिसर्च असू शकतो. मेथोडॉलॉजी पहिले तुम्ही सोप्या पहिले स्वीकारा, आणि मग तुम्ही त्या जास्त मोठ्या लेवलच्या मेथोडॉलॉजी पण जाऊ शकता. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं सर्वे मेथड पहिले आपण यूज करू. सर्वे मेथड केल्यानंतर आपल्याला अंदाज येईल की त्याच्यामध्ये आपल्याला सायंटिफिक क्वेश्चन, कन्सेप्ट कशा आपल्याला डेव्हलप करता येतील, काय विषयावर करायचं आहे. साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, वेनेवर यू वॉन्ट, आपल्याकडे सगळी मेजरमेंट क्लिअर आहेत बघा. लिटर मोजायचं असेल तर लिटर कसं मोजतात, मीटर मोजायचं तर लेंथ कशी मोजली जाते, हे सगळ्यांना माहिती आहे. So there are scientific concepts which are there in the research methodology which precisely capture the thing. आपण समजा उंची मोजणार असू तर काय मोजायचं आपल्याला माहिती असतं, बरोबर की नाही. आपण समजा लांबी मोजणार असू तर काय मोजायचं आपल्याला माहिती असतं. तो ह्या सगळ्या सायंटिफिक गोष्टी ऑलरेडी तिथं रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये आहेत. त्याचा तुम्ही अभ्यास करा. ती नाही वापरली तुम्ही. आता उंची मोजायला मी लिटरचं माप घेऊन गेलो तर चालेल का? तुम्ही हसाल. तुम्ही म्हणता ह्याने कुठे उंची मोजता येते का? रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये असंच होतं. मेनी टाइम्स वी आर नॉट युझिंग द सायंटिफिक टूल टू कॅप्चर. त्याचा तुम्ही प्रयत्न करा, त्याचं तुम्ही वाचन करा आणि त्यानंतर त्या वापरा. मेथड्स खूप आहेत, सॅम्पलिंगचे पण मेथड खूप आहेत. कुठली मेथड सुटेबल आहे, या पूर्वीच्या रिसर्चरनी काय काय वापरलंय, काय वापरलंय हे समजून घेतलं तर माझ्या अंदाजे आपल्याला निर्णय घ्यायला जास्त उपयोग होतो. ओके सर, थँक्यू. येस, अजून कोणाचे प्रश्न असतील तर कुठल्याही भाषेत विचारा, काय अडचण नाही. आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत रिसर्चरला तर पडले. येस सर, प्रश्न पडले पाहिजेत. तरच उत्तर शोधता येतील आपल्याला.
सर, मुलांच्या वतीने एक प्रश्न मलाच विचारायचा आहे हो तुम्हाला. मॅडम. सर, टीवायच्या मुलांना आता आपल्याला बीबीएला सुद्धा रिसर्च मेथोडॉलॉजी सब्जेक्ट आहे, तर त्याच्या अंडर आपल्याला इंटरनल असेसमेंट अंडर आम्ही रिसर्च रिपोर्टच बनवायला लावले. अँड आय एम व्हेरी ग्लॅड टू शेअर विथ यू सर की इतके छान मुलांनी टॉपिक्स चॉईस केलेले आहेत. म्हणजे मल्टिपल आहेत एरियाज, असं नाही की एकच आहे. सर्वे रिपोर्ट्स केले मुलांनी, प्रॅक्टिकल सर्वे केले. त्याच्यामध्ये मुलांचे जे टॉपिक्स होते त्याच्यामध्ये स्टॉक मार्केटवर इम्पॅक्ट काय झाला पॅन्डेमिकचा, किंवा सोशल सिक्युरिटीज असेल, किंवा इन्व्हेस्टमेंट अप्रोच फॉर IPOs आहे, ब्रँड प्रेफरन्सेस त्यांनी फाइंड आउट केलेले आहेत, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन फाइंड आउट केले, सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड पॅन्डेमिक ऑन डिफरंट एज ग्रुप्स ते फाइंड आउट केले त्यांनी. अगदी काही मुलींनी तर म्हणतो ना आपण की इम्पॅक्ट ऑफ एन्व्हायरमेंटल चेंजेस ऑन डोमेस्टिक अॅनिमल्स इन नाशिक सिटी. म्हणजे असे इतके काहीतरी युनिक टॉपिक्स घेतले त्यांनी. मग यातून त्यांचं कळतं डेफिनेटली आपल्याला. ग्रीन मार्केटिंग आहे, सायबर क्राईम आहे, याचे सर्वे प्रॅक्टिकली त्यांच्याकडनं करून घेतले गेले. अँड सिरियसली खूप छान रिपोर्ट झालेत. अगदी MBA लेवलला वापरावेत असे रिपोर्ट्स मुलांनी केलेत. सो आय एम व्हेरी ग्लॅड अबाउट दॅट. फक्त एक त्यांना सर प्लीज तुम्ही हे करा, एक्वेंट करा की टायटल आपण जे फ्रेम करतो, ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस, हे किती इम्पॉर्टंट असतं रिसर्चमध्ये. नाही, पहिले कसं की तुमचा जो टायटल देताना तुम्हाला पहिले त्याचं टायटल अनालाइज करता आलं पाहिजे. आपण कधी कधी भावनेच्या भरात आपल्याला असं वाटलं की टायटल खूप छान असं पाहिजे. जसं मी नेहमी रिसर्च मेथोडॉलॉजीच्या सेमिनारमध्ये उदाहरण देतो की आपण काय करतो की मूवीला जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण बाहेरचं टायटल पोस्टर बघतो आणि आपल्याला माहिती असतं तो मूवी हॉरर आहे किंवा मग मूवी फायटिंगचा आहे, हिस्टॉरिकल आहे, व्हॉट एव्हर इट इज, एन्शियंट मूवी आहे. आणि आज गेल्यानंतर आपल्याला वेगळंच काही जर पाहायला मिळालं आणि ते मॅच नाही झालं तर त्याच्यामधून आपल्याला डिससॅटिस्फॅक्शन होतं. तर त्यामुळे बरेच वेळा काय होतं की स्टुडंट इम्प्रेशन क्रिएट करण्यासाठी ते खूप टायटल ग्लोरियस करतात. जसं मी म्हटलं ना, नॅशनल ऑन इंडियन कम्युनिटी, इंडियन युथ, असा काहीतरी शब्द टाकतात आणि त्याच्यामध्ये आत गेल्यानंतर तो शब्द सगळा हरवलेला असतो. म्हणजे टायटल टू ऑब्जेक्टिव्ह मध्येच बऱ्याच गोष्टी ड्रॉप डाऊन होतात, बऱ्याच गोष्टी बदलतात. ऑब्जेक्टिव्ह 10 शेवटपर्यंत नेतच नाही. त्यामुळे तुम्ही फार असं ते म्हणजे लांबीवर जाऊ नका. बरेच वेळा काय होतं की ते खूप लिहिलं म्हणजे आपला हा जो माइंडसेट असतो ना कुठलीही इंडस्ट्री. म्हणून मी ब्लड रिपोर्टचं तुम्हाला नेहमी उदाहरण दिलं की 100 पेजेसचा ब्लड रिपोर्ट आपण फेकून देऊ, घेणार नाही स्टुडंट म्हणून. बरोबर आहे की नाही? तुम्हाला 20 पेजेसची मार्कशीट दिली तर त्याचा काय उपयोग आहे का? तुमच्या प्रत्येक लाईनवर आम्ही काहीतरी लिहून तुम्हाला पाठवलं, त्याचा काय उपयोग नाही. तुम्हाला एक ग्रॉसरी काय आहे तुम्हाला मिळालं ते थोडक्यात तुम्हाला दिलं पाहिजे की ज्याचं तुम्हाला तुमच्या निर्णयासाठी उपयोग होईल. तसंच उद्योगांना सुद्धा त्यांच्या निर्णयासाठी या सगळ्याचा उपयोग कसा होणार हेच महत्वाचं आहे. तर ते लक्षात घ्या. तुम्ही उद्योजक आहात तर तुम्हाला काय 10 पानं वाचायला वेळ नाही. तुम्ही त्याला 1 पानाचा रिपोर्ट दिला, त्याच्यात सायंटिफिकली तुम्ही प्रोसेस केले, पहिले प्रूव्ह केलं पाहिजे, तर ते खालचं वाचले. आणि मग तुमच्या रेकमेंडेशन डुएबल असले पाहिजे, करण्यासारखे असले पाहिजेत, व्यावहारिक असले पाहिजेत, व्यावसायिक असले पाहिजेत. कारण आपण सगळे कॉमर्सचे स्टुडंट आहोत. त्यांचं खर्च कमी कसा होईल महत्वाचं आहे, त्यांचा प्रॉफिट कसं वाढेल महत्वाचं आहे. त्यांनी खर्च जास्त करावा हे सांगितलं तर ते सांगायला गरज नाही आपली. त्यामुळे त्या बिझनेसला काय करता येईल हे आपण जर प्रिसाईज सांगू शकलो तर माझ्या अंदाजे नक्कीच उपयोग होईल त्याचा. आणि हे जर तुम्ही नाही केलं तर रिसर्चला कोणी उघडून बघत नाही, आपण स्वतःच बघत नाही त्या रिसर्चकडे. त्यामुळे पहिले लक्षात घ्या की यातनं आनंद मिळवायचा आपल्याला आणि यात खरंच उपयोगाला येईल असं काहीतरी मिळवायचं, तरच त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि तो नाही उपयोग झाला तर आपण त्यातनं अजून बदलू, नवीन काहीतरी मेथोडॉलॉजी वापरू, जगातले चांगले लोक काय करतायत हे बघू. पुढच्या काळामध्ये आपल्याकडे भरपूर डेटा असणार आहे. आपण डेटा सायन्स म्हणजे काय करतो, हा डेटा भरपूर अवेलेबल आहे, तुमच्याकडे पण अवेलेबल आहे. तुमच्या महाविद्यालयात जेवढे विद्यार्थी तेवढा डेटा अवेलेबल आहे. पण त्या डेटाचं जर शास्त्रीय अनालिसिस करून एखादा विषय घेऊन त्याचा अभ्यास केला तर तो डेटा उपयोगी होऊ शकतो. कोणाला उपयोगी होऊ शकतो? जसं मी सांगितलं की मला समजा एक कपड्याचं दुकान तुमच्या महाविद्यालयाच्या जवळ काढायचंय, तर ते कुठले ब्रँड मी ठेवले पाहिजे हे कधी करणार नाही. तर मी 10 ठेवतो, मग त्याचे 4 चालत नाही, ते बंद करतो, नुकसान होतं ना. त्यापेक्षा समजा मी 1 लाख रुपये दिले महाविद्यालयाला, सांगितलं की मला संशोधन करून या 2000 मुलांचे ब्रँड प्रेफरन्स काय आहेत, त्यांची स्पेंडिंग कपॅसिटी किती, त्यांना किती वाटतं, शर्ट घ्यायचा म्हणलं तर किती वाटतं, ड्रेस घ्यायचा म्हणलं तर किती रुपये खर्च करू शकतात, हे जर महत्व घेतलं तर मला लक्षात येईल की मला हे 4 ब्रँड ठेवले तर या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोग होऊ शकेल. सायंटिफिक रिपोर्ट आहे. मग तसं जर तुम्ही हळूहळू करायचा प्रयत्न करा आणि थोडासा शेअर करा. नुसताच तुमच्याकडे रेकॉर्डला मार्कांसाठी ठेवू नका. जसं मॅडमनी सांगितलं की ते सगळे रिपोर्ट तुम्ही त्या इंडस्ट्रीसाठी जर केले असेल त्यांना नेऊन द्या, त्यांना वाचून द्या, त्यांना समजावून सांगा, त्यांना प्रेझेंट करा. इंडस्ट्रीच्या लोकांना तुम्ही महाविद्यालयामध्ये बोलवा आणि त्यांना सांगा की हा आमचा रिसर्च आहे, आम्ही केलेला आमच्या मार्गदर्शनाखाली, याचं आपण काय करू शकतो. मग ते तुम्हाला सांगतील की आम्हाला या विषयावर प्रॉब्लेम आहे, जर तुम्ही सोडून द्याल का,
हळूहळू करून तो संवाद वाढत जाईल आणि त्याचे चांगले स्टुडंट इंडस्ट्री तिथूनच घेऊन जाईल. गरज नाही तुम्ही ग्रॅज्युएशन पूर्ण करायची. ते म्हणतील बाबा हे 2 स्टुडंट आम्हाला ग्रॅज्युएट झाले की हे आमच्याकडे नोकरीला द्या, आम्ही त्यांना नोकरी द्यायला तयार आहोत. अशाच तऱ्हेने तो संवाद होत राहतो आणि ते महत्वाचं आहे आजच्या दृष्टिकोनातनं. डिग्रीपेक्षा तुमच्या ज्ञानाकडे बघण्याची, एखाद्या विषयाकडे बघण्याची, एखादा प्रश्न सोडवणूक करण्याची सायंटिफिक ॲबिलिटी ही आपण केली पाहिजे, ज्याला आपण क्रिटिकल थिंकिंग म्हणतो, त्याला आपण डेटाबेस डिसिजन मेकिंग म्हणतो. तुम्ही मॅनेजर झाल्यानंतर जेव्हा डिसिजन घेणार आहे तो इमोशनल असणार आहे. आपण जातो खरेदीला, आपण म्हणतो हा रंग आवडला, मला आवडलं म्हणून घेतलं, मला काय फार बघितलं नाही. एखादा आपण पदार्थ ऑर्डर करतो, तो काही सायंटिफिकली करत नाही. आज वाटलं मला डोसा खावा म्हणून मी डोसा खाल्ला, आज पावभाजी खावीशी वाटली म्हणून मी पावभाजी खाल्ली. तसं नाही चालत ना. सायंटिफिक रिसर्च मध्ये प्रत्येक गोष्टी शास्त्रीयदृष्ट्या बघितली पाहिजे. डेटा खूप असणार आहे तुमच्याकडे. तुम्हाला 25 पानी सेल्सचा रिपोर्ट दिला तुमच्या सेल्सच्या टीमनी, मग त्याचं काय करणार तुम्ही? त्याच्यातनं निर्णय काय घेणार आहे? ते म्हणले आम्हाला कमिशन वाढवून द्या. मग त्यातनं कसं काढणार तुम्ही डेटा? कोणाचं कमिशन वाढवणार? काय बेसिस लावणार? काय क्रायटेरिया लावणार? त्यामुळे हे सगळं तुम्हाला उपयोगाला येणार आहे. रोजच्या गोष्टीत निर्णय क्षमता करण्यासाठी तुम्हाला उपलब्ध असलेला डेटा सायंटिफिकली प्रोसेस करूनच निर्णय घ्यायला लागेल. कधी कधी तो आपण मनामध्ये घेतो सायंटिफिकली, पण कधी कधी कागदावर सायंटिफिक टूल्स वापरून या सगळ्या निर्णय घ्यायला लागेल. तेव्हा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये तुमचं क्षान निश्चितपणे चांगल्या स्वरूपामध्ये जाऊ शकेल. आणि हेच कॉमर्स स्टुडंटनी खरं म्हणजे मिळवायचं. आपल्या सभोवतीला असलेल्या प्रश्नांना आपण उत्तर शोधू शकतो काय? इमोशनल नाही. आपण सारखं म्हणतो शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. दरवर्षी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतो वेगवेगळे शेतकरी वेगवेगळ्या भागात त्यांची पिकं फेकून देतात, त्यांच्या शेतात नांगर फिरवतात. पण त्यांचा मूलभूत प्रश्न काय आहे ह्याच्यावर कुठेतरी संशोधन करून आपण जर काही त्याचं आउटकम काढलं, कोण चुकलं हे जाणण्यात काही अर्थ नाही. आपली परिस्थिती सिस्टीम कशी बदलली पाहिजे आणि काय नक्की प्रश्न आहे की ज्याच्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल. आपण नाशिकच्या जवळच पाहतो टोमॅटो आणि कांदे दरवर्षी शेतकरी फेकून देतात, त्याचे फोटो पेपरमध्ये येतात. मग आपण याच्यावर संशोधन करून काढलं पाहिजे की आपण ह्यातनं काही त्यांना मदत करू शकतो का, त्यातनं आणखीन काही त्याला उपाय आहेत का, त्यांचं नुकसान कसं वाढवता येईल. कुठल्या वेळी हे शेतकरी ते रस्त्यावर फेकतात? 12 महिने नाही फेकत, बरोबर नाही. मग असं कुठली वेळ येते की ज्यावेळी हे सगळे जमीन रस्त्यावर फेकून देतात? मग त्यावेळी काय घडतं? मग ते प्रश्न काय आहेत त्या दिवशीचं? त्या दिवशीची अवस्था काय असते? मार्केट कुठल्या लेवलला असतं? प्राइसिंग कुठल्या लेवलला असतं? ते कुठल्या वेळी होतं? मग ती आपल्याला अवॉइड करता येईल. वेळ सहज करता येईल जर सायंटिफिकली आपण प्रूव्ह केली की या दिवसामध्ये या रेटमध्ये या क्वांटिटीच्या वरती माल जर बाजारात आला तर इतक्या टक्क्यांनी प्राइस कमी होते आणि त्या वेळेला शेतकरी फेकून देतो. सरकारला जर सांगितलं तरी करू शकेल की 100 टनानंतर मार्केट बंद करून टाकायचं. म्हणजे नुसतंच भावनिक सांगून चालणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. तर हे सायंटिफिकली आपल्याला कुठेतरी कागदावर आणून अभ्यासाने मांडलं पाहिजे. आणि हे फक्त शैक्षणिक संस्थाच करू शकते, अकॅडमिक लोकच करू शकतात. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये तुमचं महाविद्यालय आणि तुम्हाला सुद्धा चांगलं रेकग्निशन निश्चितपणे मिळतं. येस सर, अगदीच बरोबर आहे. तुम्ही जसं आता सांगितलं तसंच काही मुली आहेत ज्या आपल्या इथे पण MVP मध्ये बरेच आहेत की विलेज बॅकग्राऊंड मधले आहेत. तर अगदी छान सांगायला वाटेल सर की मुली आहेत त्या गावाकडच्या आहेत आणि त्यांनी आत्ताची सध्या परिस्थिती बघितली फार्मिंगची वगैरे, आणि त्यांनी स्पेशलायझेशन सुद्धा ABMच चूज केलं. आणि नुसतंच त्यांनी चूज नाही केलेलं तर त्याच्यात ते प्रॅक्टिकली काम पण करतायत. म्हणजे त्यांनी रिसर्च रिपोर्ट जे आता केले ते सर्व्हे करून त्या विलेजचे त्यांच्या फार्मर्सचे प्रॉब्लेम जाणून घेतले. त्यात आपण काय करू शकतो इथपर्यंत त्यांचे कुठेतरी अप्रोच गेलेले आहे सर. सो इट्स लाईक की त्यांचा अर्ज कुठेतरी दिसतोय आपल्याला. इट्स व्हेरी गुड. माझी अशी त्या सगळ्या स्टुडंटला विनंती की ते त्या फार्मरलाच हा रिपोर्ट एकदा प्रेझेंट करा. म्हणजे नुसतं देऊ नका, कदाचित त्यांना वाचता येणार नाही. त्यांना तुम्ही प्रेझेंट केला की हे प्रश्न त्यांना आम्ही असं उत्तर शोधली, तर तुम्ही त्यातले काही प्रयोग करून बघाल का? आणि त्याच्यातनं काही समजा 1-2 शेतकऱ्यांनी प्रयोग केले तर तो तुम्ही रिसर्चला ऍड करू शकता की आमच्या रिसर्च आउटकमचा आम्ही इथे इम्प्लिमेंटेशन केलं, 4 शेतकऱ्यांनी हे केल्यानंतर त्यांना हा फरक पडला. तर ते समाज मान्य होऊ शकेल या सगळ्या गोष्टी. हे तुम्ही हे जे सजेशन दिलं ते नक्की इम्प्लिमेंट करेल. कारण का आहेत वर्थ रिपोर्ट्स आहेत की त्या आपण फील्ड्सला त्या एक्सपर्ट्सना आपण दाखवून काहीतरी त्याचा प्रॅक्टिकल यूज करू शकू. थँक्यू सो मच फॉर दॅट सर. काही कुणाचे क्वेश्चन्स आहेत, अजून क्वेरीज आहेत मुलांना? अशी अपॉर्च्युनिटी मिळेल तुम्हाला परत, कारण का सर कायमच आहेत सपोर्ट करायला. पण आजची जी संधी आहे ती की इतक्या छान गोष्टी तुम्ही मार्केटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला करण्यासारखा तुम्हाला आनंद मिळेल. माझं म्हणणं डिग्री मिळेलच, पण तुम्ही जर काहीतरी केलं तुमचं कॉन्ट्रिब्युशन व्यापारासाठी, व्यवसायासाठी, जवळपासच्या लोकांसाठी जर निश्चितपणे उपयोगाला आलं तर त्याचा जो आनंद आहे
तर तो आनंद खूप वेगळा आहे. एकदा तुम्ही तो घेऊन बघा. 2 शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये जरी फरक पडला तरी आपण खूप मोठं कार्य केलं असं होईल. आपल्याला काही समाज बदलायचा नाही किंवा सगळ्या शेतकऱ्यांचा नाही, पण माझ्या 10 शेतकऱ्यांवर मी अभ्यास केला 3 वर्षामध्ये आणि त्यांचं लाईफस्टाईल बदललं, त्यांचा सक्सेस रेट वाढला, त्यांचं मार्केट, ज्याला टायमिंग म्हणतो, कुठल्या वेळेला मार्केटमध्ये यायचं टायमिंग असतं, त्यांचं सुधारलं. तर ह्याचा अभ्यास तुम्ही जर केला तर 5-10 शेतकऱ्यांना, 5-10 दुकानदारांना, 5-10 व्यावसायिकांना मदत झाला तर ते आयुष्यभर तुमचं नाव काढतील की या महाविद्यालयाच्या या स्टुडंटमुळे आमच्या आयुष्यामध्ये स्टोरी होते, त्याला केस स्टडी होते पुढे. हे सगळे आयएम काय करतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात आणि केस स्टडी लिहितात. जयपूर फूडवर केस स्टडी लिहिली आहे की काय झालं, जयपूर फूड कसं सक्सेसफुल झालं, काय त्याच्या मागे प्रेरणा आहे, हे सगळं तुम्ही कुठेतरी कागदावर आणू शकता. काही आपोआप घडत नाही, तुमच्या माझ्यासारखे विद्यार्थीच हे सगळं करत असतात. त्यामुळे असं काही समजू नका की कुठेतरी IIT आणि IIM मध्ये गेलो म्हणजे आपण काहीतरी चांगलं करू शकतो. तुमच्या संशोधनात सुद्धा समाज मान्यता मिळू शकते नाशिकमध्ये, जर तुम्ही सातत्यपूर्ण रीतीने तुमच्या शिक्षकांच्या, HODच्या आणि प्राचार्याच्या मार्गदर्शनाखाली ती करत राहा. येस सर, तुम्ही एक्झाम्पल पण जे दिलं होतं आता कोलगेटचं, आपण टूथपेस्टचं जे, तर ते तर अगदी युनिक आहे की अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण काहीतरी खरंच मोठं करू शकतो, हे निश्चित. आणि भरपूर कल्पना तरी पण असतात त्याच्यातून एक चांगला रिसर्च होऊ शकता. हो सर, त्यांच्याकडे कल्पना भरपूर आहे. खूप जास्त क्रिएटिव्ह माइंड्स आहेत ते. हो, लँग्वेज मध्ये लिहिण्याची त्यांना थोडीशी सवय लागली पाहिजे, लँग्वेज थोडासा अभ्यास पूर्ण मांडण्याची सवय लागली पाहिजे. येस सर, डेफिनेटली. मी विद्यार्थ्यांना एक सहज येस उदाहरण डिअर सांगतो. स्टुडंट्स, एनी क्वेरी? हा सर. एक उदाहरण सांगतो मॅडम. 2002 ते 3 6 महिने मी IIM अहमदाबाद मध्ये राहिलो होतो. बघा आता तुमच्या कॉलेजमध्ये त्यापेक्षा तिथं कमी स्टुडंट आहेत. 360 स्टुडंट होते, 180 इंटेक होता त्यावेळी तिथे. तर हे 360 स्टुडंटची एकी अशी होती, आम्ही तिथं हॉस्टेलमध्ये राहिलो होतो, डॉर्मेटरीमध्ये. शिक्षक म्हणून आम्हाला तो ऑब्झर्वेशनसाठी प्रत्येक डॉर्मेटरीत एका शिक्षकांना ठेवलं होतं फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामसाठी. तिथल्या विद्यार्थ्यांची मोनोपोली एवडी आहे किंवा ताकद एवढी आहे. बघा, वस्त्रपूर हे अहमदाबाद मध्ये अगदी बाहेर असलेलं, पण IIMचे स्टुडंट म्हणून तिथं येणारी प्रत्येक वस्तू ही 50% डिस्काउंट यायची. म्हणजे कारण स्टुडंटची एकी. 360 स्टुडंटनी ठरवलं की त्यांनी त्याच्या बाहेर सांगितलं की जेव्हा बर्थडे असतील, पिझ्झा असो किंवा बाकी सगळ्या गोष्टी असतील, त्या सगळ्या गोष्टी त्यांना 50% डिस्काउंट मिळायच्या. बाहेर डिस्काउंट असो नसो, त्यांनी कंपनी सांगितलं होतं IIMच्या आत आणायचं असेल तुम्हाला, आणि स्टुडंटचं एकही, म्हणजे एकही स्टुडंटनी बाहेर आणायचं नाही. मग अदरवाईज 360 स्टुडंट, आता तुमचे 2000 स्टुडंट, तुम्ही ती ताकद वापरली का मार्केटमध्ये? तिथं तुम्हाला मेडिकलची म्हणजे एक टूथपेस्ट जरी पाहिजे असेल तरी तो दुकानदार तुमच्या डॉर्मेटरीमध्ये, तुमच्या रूम मध्ये आणून द्यायचा आणि महिन्याच्या अखेरीला पैसे, आणि त्याला सुद्धा 10% डिस्काउंट. 2002 सांगतोय. एकीचं बळ त्याला म्हणतो आपण. नुसत्याच गोष्टी ऐकतो ना. आज महाविद्यालयामध्ये 2000 विद्यार्थी आहेत. 2000 विद्यार्थी पिझ्झा खायला बाहेर जातात, पावभाजी खातात. तुम्ही जर आउटलेट सांगितलं की या 2000 विद्यार्थ्यांचं तर मार्केट तुम्हाला पाहिजे असेल तर आमच्या महाविद्यालयाचा आय कार्ड दाखवून तुम्हाला 25% डिस्काउंट दिला पाहिजे. तुम्हाला 2000 कस्टमरसाठी 100% करतील. तुमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे बर्थडेज होतात, त्या बर्थडेला तुम्ही सगळेजण केक कापता. मग तुम्ही केकच्या स्टोरवर सांगितलंय की आमच्या 2000 बर्थडेला 2000 केक आम्ही तुमच्याकडनं घेऊ, आम्हाला 50% डिस्काउंट मध्ये द्या. 100% कोणी दिला हो तुम्हाला? हे सगळं कुठेतरी तुम्ही, आपण जे करतो ना, ही सगळी पॉवर वापरा. कॉमर्स मध्ये हा शेवटी व्यवसाय आहे, व्यवहार आहे. तिची ताकद तुम्ही वापरली पाहिजे कुठेतरी व्यवसायात. धन्यवाद सर. खूप छान सर, थँक्यू सो मच. येस स्टुडंट्स, काही विचारायचंय कोणाला? सरांच्याकडनं सरांनी इतकं शेअर केलेलं आहे आणि प्रॅक्टिकल सेन्समध्ये जे तुमच्या क्वेरीज मनात आहेत, माहितीये, कदाचित विचारू शकलेली नाहीये तुम्ही, पण सरांनी स्वतःहूनच सांगितलेलं आहे. कारण का सर IIM अहमदाबाद सारखे इन्स्टिट्यूटचे स्टुडंट होते आणि त्यांचा इम्पॅक्ट जो आहे तुम्ही आत्ताही बघू शकता. तिथं त्यांनी जे काही केलं किंवा अकॅडमिक्समध्ये सर काही करतायत. ओके, सो येस सर, थँक्यू सो मच फॉर 360 डिग्री शेअरिंग. म्हणजे जे काही तुम्ही शेअरिंग करता ते फक्त टॉपिक रिलेटेड नाहीये, इट्स म्हणजे प्रॅक्टिकल नो हाऊ आपण जे म्हणतो, आणि जे आत्ता बाहेर गरजेचं आहे. आपण कुठल्याही फील्डमध्ये उतरलो तर आपल्याला ऑन फील्ड जायचं आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट, जे काही तुमचं शेअरिंग असतं ते अगदी प्रॅक्टिकल, छोट्या गोष्टीतून एखादी मोठी गोष्ट कशी समजवायची हे तुमच्याकडनं शिकलं पाहिजे सर. थँक्यू सो मच फॉर दॅट सर. आणि तुम्ही बऱ्याच लोकांना फॉलो करता, आय नो दॅट. अगदी मोठे मोठे लोक आहेत ज्यांना तुम्ही फॉलो करता. पण टू बी व्हेरी फ्रँक सर, वी आर स्टेपिंग अहेड ऑन युअर फुटप्रिंट्स. सो होपिंग फॉर द सेम असोसिएशन इन ड्यू कोर्स सर.
आणि आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना येस सर, नक्की, employability डेफिनेटली. चांगली वाढतील अशी मी शुभेच्छा देतो. येस आपण सर. नक्की एकत्रपणे काम केलं Yes, तर sir. निश्चित चांगल्या स्थळी पोहोचू शकू. आणि कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांकडे नक्की, किंवा sir. ह्याच्यामध्ये बघायचा तो कॅज्युअल अप्रोच होतो, तो अप्रोच आपण बदलला पाहिजे अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. लोकांना वाटतं कॉमर्सचा विद्यार्थी म्हणजे त्याला काही फारसं Yes, सिरियसनेस sir. नाहीये, त्याला काही प्रॅक्टिकल नसतात. तसं न करता आपण आपल्या कामाने जर प्रूव्ह करून दिलं तर माझ्या अंदाजे कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांकडे बघण्याचा, समाजाचा आणि उद्योग जगताचा जो दृष्टिकोन आहे तो आपण सगळ्यांनी एकत्रितपणे अभ्यास पूर्ण Yes, बदलला sir. पाहिजे. आणि तुमचं महाविद्यालय यासाठी खूप प्रयत्न करते याचं मला निश्चितपणे कौतुक आहे. तर मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे तुमचे आभार मानतो की तुम्ही काहीतरी प्रयत्न या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी करतायत. विद्यार्थी सुद्धा मनापासून हे सगळ्या गोष्टी फॉलो करतायत, याचं खरंच कौतुक असलं पाहिजे. थँक्यू सो मच सर. हेच मोटिवेशन आहे सर, आणि हे आम्ही फॉलो करत राहू. तुम्ही कुठलीही गोष्ट सांगाल आणि ती नाही होणार असं होणार नाही सर. कुठल्याही गोष्टीमध्ये असोसिएशन ही राहणारच आहे, आणि खरंच मुलांना एक चांगली डेव्हलपमेंट द्यायची आहे, इतकंच आहे आपलं मोटिव्ह जो आहे. ऑन बिहाफ ऑफ CMCS कॉलेज, आय सी सर, मियरली सेइंग थँक्यू इज नॉट इनफ फॉर यू सर, but yet I have to say few words. Okay, thank you so much sir for your wonderful sharing, and definitely it is going to help in practical sense. आणि याच प्रकारे आपण पुढे फ्युचरमध्ये असंच असोसिएशन ठेवू. मुलांना तुमचं गायडन्स सतत मिळत राहू दे सर. आणि कुठेतरी डॉक्टर पराग कालकर म्हणले की मुलांचं आज ना रिजेक्ट करायला लागले मुलांना, आणि युट्यूब लिंक हे करून जॉईन करून घ्यायला लागलेलं आहे. सो दिस इज व्हॉट यू डिझर्व सर. थँक्यू सो मच. हे सगळं कोरोना गेल्यानंतर प्रत्यक्षपणे येऊन तुमच्याशी गप्पा मारायला निश्चितपणे आवडेल जेव्हा नाशिकला येऊ येस तेव्हा. सर, येस सर, येस सर, वी आर प्लॅनिंग फॉर दॅट. सरांचं पण तेच बोलणं झालं होतं सरांशी, शिंदे सरांशी. सो वी आर प्लॅनिंग फॉर द सेम गप्पा मारायला थिंग. जास्त आवडेल, त्यांना समजून घ्यायला आवडेल, त्यांचे विचार ऐकायला आवडेल. येस सर, डेफिनेटली, डेफिनेटली. आणि तुमचं जे अदर म्हणतात ना आपण ट्रेड्स आहेत ते पण मुलांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे, जे मी आता बघते तुमचे आर्टिकल्स वगैरे. सो डेफिनेटली विल हॅव दॅट असोसिएशन. 1-to-1 आपण नक्की करू सर. थँक्यू सो मच सर फॉर स्पेअरिंग द टाइम. थँक्यू डिअर स्टुडंट्स, and hope you all have enjoyed a wonderful treat, okay, from Dr. Parag Kalkar sir. Have a good day. Have a nice day. With the permission of sir, I declare this session to be over.